Gusarov. Außennetz. Und dann ist der Puck drin im Nachschuss. Bikov, der Neugotteron-Spieler, bringt die Sowjets in Führung nach 7 Minuten und 43 Sekunden. Viel mehr als die beiden Verteidiger haben die Norweger ja im Moment nicht auf dem Eis. Chomutov schießt das 2:0, Erbs den Abpraller. Die beiden Treffer für die Sowjetunion bisher erzielt. 9:07 gespielt, 2:0, 5 gegen 3 Feldspieler. Das musste eigentlich kommen. Sofort. Er kommt fast ein bisschen ins Frieren. Nemchinov, Abwehr ausgespielt, Konstantinov, ein Knaller, 3:0. Ein Scharfschuss sondergleichen. Und Sie sehen die norwegische Abwehr völlig ausgespielt. Freie Schussbahn für Wladimir Konstantinov, der sich diese Chance nicht entgehen ließ. Der norwegische Coach seinen Spielern jetzt bereits nach dem ersten Drittel gesagt, strengt euch nicht mehr zu sehr an, das Spiel ist ohnehin verloren für den A-Neuling. Jakin, Davidov, ja, jetzt wollen sie das 5:0 und sie bekommen es. Davidov im Nachschuss. Aus dem zweiten Drittel. Aber auch dort scheint sich also der Favorit klar durchzusetzen. Tor durch Fjodorov. Nach 1 Minute und 58 Sekunden im Schlussdrittel. 6:0. Bure. Fjodorov. Und eventuell noch ein Ablenker. Bure. Tor. 7:0. Das erste WM-Tor des 19-jährigen Pavel Bure. Vielleicht einer Serie, die noch groß werden könnte. Man wird gut daran tun, in den Eishockey-Ländern, in diesen Fernsehstationen dieses Tor zu archivieren. Schon wieder Tor. Nemchinov, diesmal der Schütze. Sehr gute Spieler zu finden nach dem Aderlass des Superblocks. Und immerhin auch Starikov ist ja weg. Kravchuk reiht sich damit auch noch unter die Torschützen. Und dies nach 16 Minuten und 42 Sekunden. Jetzt 2 gegen 1 Situation. Hoff und Tor. Das Ehrentor fällt.
penalties, 30 seconds and 45 seconds respectively. Coming right in on goal, they score! Fedorov got a touch on that one, I think. Well, it's right off the face-off. Fedorov wins the draw, goes right back to the point. The shot is taken. A lot of confusion in front of Merck. He really didn't see that one. There's Fedorov after the draw going toward the net. It looked like he got the deflection on that. Waiting on the far side. Lots of players in front of the net. They take a shot, they score! Heimer took the shot from the point. Milnikov couldn't control it. Steiger was very quick to react. He was right on the rebound, put the goal behind him. There you see another shot of that. There's Steiger right in front of the net. He fights off the Russian defenseman. The puck goes from his skate to his stick. He flips it by. Trunchka, Udo Kiesling is there. Kravchuk right in front. The shot, they score! Well, the Russians did well along the boards. They kept fighting for the puck and managed to come up with it. Good heads-up pass to Komatov in the slot. Keeps the puck on the ice, and it gets behind Merck. Came from the far side. Kravchuk was waiting right at the blue line, had all the time in the world. Here's the pass here, Richard. Well, he one-times the shot. It's through the defense and Merck. Control. The shot. They score! Nemchinov from Semak. And just as I said, they looked in control. They really were in control. Pass coming over from Semak. A good heads-up play by Semak. He really made the defenseman move away from him as he faked. Trunchka now going on his backhand side. Trunchka works his way and he scores! Well, he protected the puck well, having it on his backhand side. The defenseman's trying to dive at him. And right as Kravchuk gets to him, he manages to flip the puck past Milnikov for a lovely goal. Over to the far side, Burke shadows him with just under a minute remaining in the penalty. Biakin tees it up, takes the shot. The rebound is there. Khomatov puts it in the net. The Russians move the puck around. The Germans are in a box, but the play is right in front of the goalie. Merck's got it, but can't hang on to it. Khomatov is given two opportunities before Niederberger manages to get back to him, and he bangs it behind Merck. There's the action as you see it. Merck, he handles the first shot, but Khomatov is left wide open, and on the second try, he puts it behind him. Niederberger's too late getting back. Leonov over to Biakin. Biakin still controls it with the skate. Tatarinov has a second bite at it. It's right there. That's in the net. There you see the action in front of Klaus Merck. Schmidt's taking his man out. The puck laid right there off the shot from the point. Semak was right there for that rebound. He's all by himself. There's the way that Merck sees it. The shot's coming at him from the point. First shot is faked. The defenseman spins around. That's Heimer out there. The puck is taken into Merck's pads. Can't hang on. Tor. Und das erste Tor ist gefallen. Der Torschütze Pavel Bure. 1 Minute 31 gespielt.
Dribbling, glänzend gemacht. Und der Torschütze, Andrei Chomutov. Er geht früh zu Boden, hat absolut keine Abwehrchance nach diesem hervorragenden Dribbling. Tarinov, glänzender Pass. Was für eine herrliche Passfolge. Da geht es los mit dem Pass von Fetisov auf Tatarinov und dann geht alles so schnell. Mike Modano. Torschütze Mikhail Tatarinov. Bill Pye sah die Scheibe wohl nicht einmal kommen. Aus dem Handgelenk abgefeuert, dieser Schuss. Absolut unmöglich, Sergei Nemtschinov zu bremsen. Milnikov aus dem Tor. Und schön herauskombiniert dieser Treffer. Der Torschütze Evgeny Davidov beachteten nicht einmal, dass Milnikov aus dem Tore ging. Auf einmal waren 6 Feldspieler da. Dann die herrliche Kombination. Ausgezeichnet gemacht von Fetisov. Solche Tore schießen nur die ganz großen Könner. Praktisch gar nichts zu erkennen. Und jetzt schießt John Fritsche. Denn es war eine schöne Kombination. Der Pass kam von Tom O'Regan. Und der Torschütze, der Zuger John Fritsche. Evgeny Davidov. Viel schneller als alle. Chomutov. Das schönste Tor bisher an diesem Abend, Valeri Kamensky. Und da fällt der 10. Treffer doch noch durch Andrei Chomutov. Ist den Amerikanern geblieben, das letzte Drittel ungeschlagen überstanden zu haben. John Blue kapituliert nach dem Schuss von Chomutov. 6:0 aus dem ersten Drittel, also 3:1 das Resultat des zweiten Abschnitts. Und das einzige Tor des letzten Drittels erzielt Chomutov Ende der Partie. Ein Resultat, das an deutlich...
heidän takanaan puolustuksessa. Fetisov, jolla kiekko ja joka syöttää sinne Homutoville. Ja näin 1-0 Neuvostoliitolle on tosiasia, kun pelattu on 4-0-6. Katselin eilen Fetisovin peliä Friiburissa. Hän on saanut tuolla Lahden takana vielä lisää rauhallisuutta otteeseensa. Vanha pelisilmä on tallella. Ovat olleet nämä kaksi Neuvostoliiton sommitelmaa peräkkäin. Ja nyt sitten tulee ratkaisu tuolta siniviivalta. 14-0-5. Tämä ketju, kun perään heitetään Fetisov, Tatarinov vielä perään, niin on kerta kaikkiaan mahtava viisikko. Ja yhden työnäytteen saimme tässä todella kovan myllytyksen jälkeen tulee Homutovilta. Keskisen hyvä nopea pysäytys. Jättö Vilanderille. Kaunis maali, hieno yhdistelmä. Ja tämä on sellainen teko, että tämä voi muuttaa pelin kulun. Vilander, vanha tutkapari, tuli apuun. Essi näki Vilanderin vapaana ja näin ollen hänen erittäin nopea terävä. Pitäisi meille saada, mutta Lindfors harhauttaa hieman Rautiota. Antaessaan tuon syötön ja näin tulee sitten kylmä suihku. Juuri sillä hetkellä, kun me odotamme osumaan toiseen päähän. Kiekon nousee tylysti tänne maalille ja siitä sitten Nemtsinov lyö kiekon tyhjään pussiin. Temak, Kuusisto ehtii myös tuonne omalle paikalleen. Kaatuu sitten kuitenkin ja loppujen lopuksi kostautuu tuo äskeinen hyökkäys 52-33. Kyllä. Tässä tätä jalonkentällistä vastaan tulee sellainen puolittainen 3-2 hyökkäys, joka päättyy siihen, että Fetisov on tuolla aivan takamiehen paikalla vapaana. Ja 3 maalin ero siis ottelussa, kun neuvostoliittolaisista todella röyhkeästi ja miksei tietysti myös taitavasti tekemään maalia yllättää myöskin Sakari Lindforsin täydellisesti 53-17 pelattu. Homutovin maalilla Neuvostoliitto 5-1 johtoon. Sveitsiläisyleisön riemuksi sanoi sen takia, että tätä Homutoviahan... Ja nyt on karkuun pääsevässä Davidov. Ja sinne menee vuoren varma maali, 6-1. Ja näin tulee tässä nyt. Alkaa vähän selkäranka hiipua, tulee pahoja virheitä, tulee pahoja huolimattomuuksia. Tästä taas meidän hyökkäyksestämme keskialueelle ponnistaneesta kiekosta. Joka tulee sieltä aivan salama tuohon maaliaukolle ja näin Neuvostoliitolla maalin johto. Siinä Ruotsin joukkueessa yksi kokeneimpia. Hänellä on, tämä taitaa olla hänelle 106. Ja siinä oli sitten toinenkin ruotsalaispelaaja, joka saattoi osua vielä mailallaan kiekkoon. Siinä tulee Bergjus. Hän pelaa yksin 3 neuvostoliittolaista pelaajaa harhautuksilla pois ja ampuu luistelun päätteeksi rystylaukauksen ja vielä ilmasta sitten lyö sen oman rebound-kiekon sisään. Ja tilanteita siinä kyllä Rundqvist jälleen toheloi kertakaikkisesti. Ei ikinä saisi tuossa oman maalin edustalla syyllistyä tuollaiseen, kun sitten siellä toheloi Milnikov. Näin
Ruotsi on siirtynyt 2-1 johtoon. Tämän erän alussa. Yllättävän hyvä rannelaukaus luistelussa suoraan. Ja Mylnikov nukkuu kyllä tuossa tilanteessa. Ruotsilla on kuitenkin väkevä ote nyt peliin. Karstenlöv. Djurgårdenin Johan Karpenlöv ottaa sitten ratkaisun avaimet käsiinsä. Jälleen tehdään maali erittäin tarkalla rannelaukauksella, joka on maalivahdille huomattavasti vaikeampi kuin lyöntilaukaus, koska se on niin paljon hitaampi ja sen maalivahti havaitsee jo paljon aikaisemmin. Ja alas takanurkkaan suuntautuu joka on pelannut tässä varsin hyvää erää. Nyt tulee sitten takaisku Dominik Hasekille ja tässä maalintekijä puolustaja Konstantinov ja syöttöpisteen saa Makarov, mutta tuossa Kristits keskushyökkääjä oikeastaan olisi ansainnut myös syöttöpisteen, eikö näin Jussi Tamminen? Kyllä. Ja tässä oli oikeastaan kaikki kolme pelaajaa todella siihen osallisena, koska ensimmäistä erää tuli tuo Konstantinovin tekemä ottelun havausmaali ja Neuvostoliiton johto numero 1-0. Nyt sitten ahtaaseen paikkaan tulee Semak. Tšekkoslovakian virheen seurauksena pääsee rystystä ampumaan ainoastaan 14 sekuntia. Tässä erittäin hieno taktinen pelaaminen Semakilta. Hän pakottaa tsekkipelaaja Holikin tuonne erittäin pahaan kulmaan. Oliko oikeastaan pakotettu antamaan harhasyötön tuonne? Ja sitten Kusarov pääsee Makarovin syötöstä napauttamaan oikein herkuttelemalla yläkulmaan. Puolustaja Kusarov tekee 3-0. Tässä erittäin hieno, voisi sanoa jo pelin tässä vaiheessa ottelun ratkaisumaali. Ensin Makarov tekee tilaa, Kristit saa irtokiekon, hän nousee kohti maalia ja sitten pakottaa puolustajan heittäytymään. Hieno syöttö ylös nousevalle Kusaroville, joka nostaa rauhallisesti tonne maalin oikeaan ylänurkkaan. Ja tilannehan on se, että Neuvostoliitto pelaa 4-3 vastaan. Ja siellä sitten verkko heilattaa. Kamenski pääsee iskemään ja Tšekkoslovakian pelaaja on suoraan maalivahdin edessä. Kyllä, näimme tähän loppuun vielä hienon ylivoimamaalin. Neuvostoliiton huippunelikko Kamenski, Bykov, Homutov ja Fetisov jauhaa. Fetisov syöttää Kamenskin tuonne kaarelle vapaaksi ja samanaikaisesti
Sutter vers Tuckett et un bel arrêt de Irbe qui, avec sa glissade, a poussé le disque derrière lui. Là, c'est Coffey qui fait une belle passe à Sutter et le but! Ron Sutter! Il a déjà une mention d'assistance et le Canada qui prend les devants 1-0. Et de notre angle, vous voyez le travail effectué par Sutter. Personne pour venir le mettre en échec. On a vu que contre-attaque soviétique. Davidov dans l'enclave. Belle passe, le tir et le but! De nouveau, la séquence, belle passe de Davidov qui aperçoit son coéquipier qui est en pleine course mais vers le filet de McLean. La défensive du Canada n'y pouvait absolument rien. Et McCann qui sont là tous les deux. Ou c'est Michel Petit plutôt. Une des rares présences de Michel. Tatarinov qui tirait, le but! Oh, McLean a complètement été déjoué là-dessus. Mikhail Tatarinov. Et une aide va à Bourreux. Très beau tir effectué par Tatarinov. Tout un lancer. Alors donc l'URSS qui prend les devants 2-1. Il y a 12 minutes 45 d'écoulées en deuxième période. Et c'est la contre-attaque avec un changement en défense chez l'URSS. Eiserman rejoint par Tatarinov. Devant le filet, le tir et le but! Steve Eiserman! Et bien là, les Soviétiques n'ont que à blâmer, ils vont. Et quelle feinte il a servi au gardien de but. Regardez-le, il s'amène. Il voit que le défenseur soviétique va venir gêner son travail. Bon pivot du côté droit. Il repousse le défenseur d'une main et ensuite il s'amène pour effectuer un tir dans la partie supérieure. Qui a fait ce dégagement jusqu'à l'autre bout. Fleury qui s'avance devant Goussarov. Le tir de Fleury, le but! Théorème Fleury. Et là, bien, j'ai observé de très près Goussarov. Il a jeté un coup d'œil à son gardien de but, Irbe. Pas content du tout de la façon dont le gardien de but s'est comporté là-dessus. Bon jeu, et peut-être que oui. On regarde Fleury qui s'amène. Oui, mais on fait une belle feinte. Là, le gardien de but à camp quand même voit très bien le jeu. Effectivement. Et Pavel Bourret. Il revient sur ses pas, derrière son filet. Bourret veut relancer l'attaque des Soviétiques. Moins de 3 minutes à faire en troisième. Belle passe. Le tir de Fiolerov et le but! Et McLean s'en veut un peu. Il a la tête basse et on comprend pourquoi. Ça semblait à prime abord, il n'y avait pas tellement d'angle, Pierre. C'est un tir du haut du cercle de mise en jeu. Et la Still the Soviets in possession. Pryakin getting it forward. Kristich is there. That's in the net. Makarov. Kristich got it over to him. Makarov makes it 1-0. The Swedes have just killed the penalty off. All kinds of action around that goal. Kristich always working hard. Bodies in front. Makarov is left alone. He just taps the rebound in. There you see Kristich. Very strong player coming to that net. Ritterwall is there.
Anderson is trying to help him out, but Makarov is behind them both. All he has to do is touch the puck in, and that's what he does. Return pass from Carlson was intended for Strömvall, but it didn't come off. Khomatov now. Khomatov working in. He scores! Well, the Soviets made something out of nothing there. It looked like the Swedes were starting to string a few passes together. Khomatov says, no way, I'm going down, I'm going to score. He makes it 2. Over Ritterwall, I'm sorry, the goaltender was involved here as the player was Anderson coming back into that. There's Khomatov's flip. It goes off the stick of Anderson over Ritterwall. We're going to take a break. Join us for the remainder of the third period. Kristich got that one forward. Kristich breaking right in a goal. Kristich scores! Oh, that was nice. That was pretty. 3-0 the score here in the third period. The Soviet supporters are celebrating. Kristich had just come off the bench, got this play going. Priakin with a nice pass. Kristich with the finishing touch. Crashes into the boards, but he's happy about that one. Well, some great stuff from the Soviets. Tikhonov and his players. Katarinov scores! Mikhail Katarinov, and it's 1-0 for the Soviets. The Soviet defenseman with a big shot on Essenza. Watch it from Essenza's angle. That, folks, was a perfect shot. In off the boards around back of the net. Khomatov sends it right in front, they score! Bikov! Khomatov has got time as Litzner misses his check. That puck came right out to Bikov. No Team Canada player. Back to the line, Konstantinov scores! Kamensky. Watch Kamensky. As soon as he gets possession of the puck, he takes about 2 or 3 strides and winds up and blasts that puck right up in the top corner, short side, on Bob Essenza. Watch it from Essenza's angle. Again, the Soviets are picking those corners unbelievably in this first period. Here's Coffey back at the point. 1:10 left in the power play. Knocked away from Coffey. Fedorov breaking in. Essenza on the goal line. It's in. We'll see it better from this angle. Hey, this is going to be a perfect angle to watch it. Watch when it comes down. There it is, right along the red line until it hits the post and then goes over the goal line. Here's Yzerman. Big chance. Scores! To give Yzerman that room upstairs. Watch Irbe. He really had the angle taken care of well, but watch Irbe now just dip his shoulder, his left shoulder enough for Yzerman.
Lead pass, Homatov shoots, scores. Watch Homatov, he goes to the backhand. What a great move Homatov made on Kirk McLean initially, when he was right in front of him, right here. Here's the great move. You could see the way that Homatov just spread those legs and then faked a little bit to go to his left. He went to the right, pulled it to his backhand. 15 seconds to go in the power play. Davidov scores. That perfect pass right here. Just a great give and go. Davidov heading into this game and heading into the tournament. Yzerman trying to chop it out in front. Adams with a chance. Erbe with the save. McInnes. 2-on-1 for the Soviets. Nemchinov. To Kravchuk. Right in front. Score! Fedosov. The late man coming up. And all of a sudden that pass goes back and boom. The guy's free and he walks in. Fedosov gets the goal. penalty. 6:04 gone in the period. The break is on now, right in. They score! The quick break there. Bykov jumped on the ice. Power play goal for the Soviet Union. A long pass was fed through. Great shot from him. It beats Hasek. The Soviets are looking so strong. Picked up by Fedorov. Fedorov, the pass into the center. The Soviets breaking right in on goal. The chance, they score! Kamensky made it look so easy. He waited a long time before he saw the open net. And that's number 2 for the Soviet Union. Well up the ice. The Soviets broke quickly. There's Kamensky. Delayed move, takes his time. Intercepted just inside the blue line. The chance for shot, they score! Davidov's 5th goal of the tournament. It's a nice one.
Alexov brings it down with Khomatov, dropping it back. The Soviets working right in a goal. They score again. Kamensky picks up his second goal. They made it look so easy. Everyone had backed into the goal. There you see it once again. Hasek is just left totally defenseless. Tataranov's expression says a lot right there. The Soviets know. Hands it off to Makarov. Makarov, a nice little move by him as he works down the right side. Makarov working in. Still Makarov. He has the goalie down. He takes a shot. He scores. My Lord. How did he do that? Look at the moves from Makarov. What a class act this man is. Easy to see why he signed a contract and he's a star in the NHL. What a shot, what a play. So cool, calm and collected, as if to say, I could do that 10 out of 10 times, boys. The Soviets continue to apply the pressure here. A chance for Hasek to make another save. We got a penalty on the plate. And again, we see a slight smile from Tikhonov. Nothing to yell about now. His team are leading 5-0 here with just seconds to go in the game. Konstantinov going down through the bench, shaking hands, patting everybody. He's been around, he's played in these games before. He's a happy man. I thought they probably would have a lot of adrenaline and be highly motivated to come out strong against the Soviets, but it just shows you how strong the Soviet Union is. They're never intimidated by very much, and they just keep on playing their game. Kucherov picks this one up, taps it to Kravchuk. They count it down. The long shot. There goes the buzzer. The Soviets celebrate. They win this one 5-0 and capture their 22nd world title.